Hi all of you, welcome back to Rama Maths Academy. What is our first method? This is the third lecture in multiple integrals. First two classes lo manam em chusamante, if the limits in terms of x, suppose the limits in terms of x and other limits are constant, in this case what we have to do, integration, you must integrate it with respect to dy. ఇచ్చినటువంటి లిమిట్స్ xలో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ dy తో ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి, then after that integrate with respect to x. This is our first method. Now here we are going to discuss the limits. Our method 2, what is the method 2 states that the y limits is constant. What is our method 2? Y limits are constant, x in terms of y means y varies from a to b and x varies from x1y, x varies from what? Like this. అంటే ఏంటిది, x లిమిట్స్ ఎందులో ఉంటాయి, y టర్మ్స్లో ఉన్నప్పుడు, y కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు what we have to do, first integrate with respect to what? Dx. After that integrate with respect to dy. This is a concept. మీరు నా వీడియో కనుక చూడకపోతే మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్ ఫస్ట్ వీడియోలో కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, దాన్ని వేస్ట్ చేసుకుని now we are going to solve the problems here. What is the given problem here? Integral 0 to 4 and integral c, all of you, ఇచ్చినటువంటి లిమిట్స్ yలో ఉన్నాయి. yలో ఉన్నప్పుడు ఏమనుకోవాలి, those are internal limits or x limits. ఓకే, అప్పుడు నేను దీన్ని ఏమనుకుంటున్నానంటే x లిమిట్స్ అనుకుంటాను. అంటే ఏం చేయాలి, x is equal to y square by 4 to y upon r, I'll take y common, x square plus y square. If the limits in terms of y, consider it as x limits from our method 2. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు dx. ఓకే, దెన్ ఫైనల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు dy. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇచ్చినటువంటి లిమిట్స్ xలో ఉన్నప్పుడు y లిమిట్స్ అనుకోవాలి అండ్ yలో ఉన్నప్పుడు x అనుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ dx డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలండి, అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, 0 to 1. If you integrate with respect to x, consider it as y is the constant. Shall I take it out y? Then integral x is equal to what? 4 to y. Okay, and this is look like 1 by 1 plus x square dx. ఇది ఏ ఫామ్లో ఉందండి? From our intermediate principles, you already know that 1 by 1 plus x square, since from our integral formulas, what's that? Integral of 1 by x square plus a square dx, which is nothing but 1 by a tan inverse x by a. అవునండి, అంటే ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏమనుకుంటున్నాను నేను, కాన్స్టెంట్. అవర్ కాన్స్టెంట్ ఈస్ y. Why? Because with respect to dx చేస్తున్నాను. Now here I'm going to write this integration value, x square plus a square. First of all 0 to 1 as it is, y as it is. Here this is look like 1 by a. What is our a here? Y. 1 by y tan inverse x by a. What is our x here? X as it is. X by a is what? Y. Okay, is it clear all of you? Then after that apply the limits y square by 4 to y. Finally what we have to do, integrate with respect to, after simplification inkoka dy is remaining, dx done. Okay, then apply the boundaries, limits upper and lower. Okay, see all of you, these two get cancelled, y and y. Then what is the remaining term here? Tan inverse. See, apply the upper limit in the place of x. Okay, it will change it to tan inverse y by y, upper limit, minus of lower limit, tan inverse
In the place of x, I'll put x place లో y square by 4 substitute చేస్తాను, divided by ఈ fraction పైకి తీసుకెళ్తే నాకు 1 by y అవుతుంది, y cancel, what is the remaining? y by 4. ఓకే, ఏముంటుందండి? after simplification it is y upon 4. what is the remaining? Another in dy. Is it clear? Now, but you know that y cancel, it can written as integral 0 to 1 tan inverse of 1 minus tan inverse of y upon 4 dy. Done? Then after that, what we have to do? This is again you need to simplify here. Tan inverse of 1 అంటే the tan inverse of tan theta, that is theta. ఎప్పుడు 1 వస్తుంది? tan pi by 445. అంటే నేను దాన్ని ఏమని రాయొచ్చు? tan inverse of tan 1 means tan inverse of tan pi by 4, which is nothing but pi by 4. ఏమొస్తుందంటే నాకు అక్కడ pi by 4. ఈ ప్లేస్ నాకు ఏమొస్తుంది? pi by 4. Then the next term is as it is. What is that? Tan inverse y by 4 integral 0 to 1 dy. Now you can integrate with respect to y here. If now integration by parts, one is 0 to 1 pi by 4 dy, then another one is 0 to 1 tan inverse y upon 4 dy. If you integrate this, constant integration is y, we'll get pi by 4 into y, and tan inverse y by 4, we know that tan inverse x is, this is nothing but, what we have to do? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చండి? by using our integration by parts, you need to write this is nothing but integral of, what is that? 0 to 4, or else tan inverse y by 4 అంటే మనకేమని తెలుసు? ఇన్ జనరల్ ఫామ్లో నేను ఏమని రాస్తాను? ఇది 1 ప్లస్, see all of you, నేను దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? tan inverse x 1 by 1 plus x square, then y by 4 internal integration, it is nothing but y, the constant is 1 by 4 and the remaining one is dy. ఇలా రాయొచ్చా? ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎలా రాస్తాను చూడండి. హియర్ ఇక్కడ రాస్తున్నానండి, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, చూడండి అమ్మా, హియర్ పుట్ ద అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోవర్ లిమిట్ 0 to 4. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఏమవుతుంది? ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ y పుట్ 4, అదేమవుతుంది? pi by 4 into 4 and minus of, you need to write this will change it to, ఇది మనకి ఎలా చేంజ్ అవుతుంది చూడండి, integral 0 to 4 y is there. After simplification, this is 16 minus y square by y square. అప్పుడు నాకు అదేమొస్తుంది? టేక్ దిస్, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 1 plus y square by 16, అంటే 16 plus y square by 16. అప్పుడు దీన్ని నేను ఇంకెలా రాయొచ్చు? y into 1 by 4 ఇంకొకటి ఉంది కదా, దీన్ని ఎలా రాస్తానంటే, ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ ఐ గాట్ y by y square plus 16 and take that 4 is also common. ఓకే, ఇది నేను 4 కామన్ తీసాను అనుకోండి, ఇది dy ఫామ్కి వస్తుంది. నౌ this 4 cancel, this will become 2 pi. Now this is changed to 4 integral of, this is nothing but f dash x by f of x format. If you consider this or take 2 inside, ఇక్కడ 4 కదా, 2 ఇక్కడ పెట్టండి, 2 తీసుకెళ్ళండి, డిఫరెన్షియేషన్ దీనికి ఏమవుతుంది? 2y అవుతుంది. f dash x by f of x log mod f of x, అంటే నేను దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? log of what? x is what? y square plus 16. now the integrals 0 to 4. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇంకెలా రాస్తాను చూడండి, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ pi minus of 4. Here put in the place of y, put the 4 into pi by 4. Okay, and this is become to what? 2
log of y square plus 16. After simplification, now I got the answer. Put the upper limit and lower limit. Upper lower limit substitute చేసినాక నాకు వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటంటే 2 of log 32 minus log 16. Log A minus log B. దీన్ని నేను ఏమని రాయొచ్చు 2 log of 32 by 16 or else 16 1s 16 2s అంటే ఏంటిది 2 log 2. This is our answer. Okay, చూడండి next problem. See all of you, same problem we already done in our method 1 also. Here little bit different 0 to this. The limits in terms of y means differentiate, integrate with respect to x. అవునా అండి, నా కన్వీనియంట్ కోసం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి the constant term it should be in terms of y. అందుకని ఈ టర్మ్ ఇక్కడ రాశాను a square minus y square. ప్రీవియస్గా మనము a square minus x square అనే చేసాము. Why? Because there we integrate with respect to y. Here we are going to integrate with respect to x. For that I need to consider y is a constant. Okay, write like this, under root of a square minus y square whole square. Why? Because our integral principle, integral of under root of a square minus x square, which is nothing but x by 2 under root of x is a square minus x square plus a square by 2 tan inverse x by a. ఇక్కడ ఏంటి ఏమనుకోవాలి నేను చెప్పండి, what is our a here? X by 2 under root of a square minus x square. A square means this get cancelled, will square a square minus y square minus x square. ఓకే, ఏ అంటే ఏమనుకుంటున్నాను అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్. ఓకే, ఇంటూ ఏ స్క్వేర్, ది స్క్వేర్ రూట్ గెట్ క్యాన్సిల్, ఈ టర్మ్ రిమైనింగ్ ఉంటుంది, ప్లస్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ బై ఏ అంటే ఏంటి అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వాంట్ టు అప్లై ద limit values in the place of x. Limit substitute చేశాను. Okay, ఈ term this will going to vanish. Okay, then the remaining is same as it is sin inverse. ఇప్పుడు ఇది substitute చేస్తే this by this 1 అవుతుంది, sin inverse 1, then apply the lower limit, this will become to 0 and sin inverse 0 అవుతుందండి. But we know that this is as it is constant. Why? Because x to x integration, this is constant. Sin inverse of 1 ఎప్పుడు అవుతుంది? sin inverse of sin theta sin 90, that is pi by 2. This is 0. ఇప్పుడు నాకు ఈ టర్మ్ని separating the fraction, then apply the integration a square by 2 with respect to dy, a square by 2, this is a constant, with respect to y integration will get y, and y square by 2 which is become to y to the power of n plus 1 by n plus 1, y cube by 3. Is it clear? After that apply the, put the limits in the place of y. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది 3a square minus 3 power 3 by 3. 3 cancel. Okay, now take the LCM and simplify this. I'll get pi by 6 and a cube. This is answer C. మనకి ఈ మెథడ్లో 2 ప్రాబ్లమ్స్, చాలా తక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి. దిస్ ఇస్ డన్. నౌ ఇన్ దిస్ అవర్ థర్డ్ మెథడ్ ఈస్ ఐదర్ కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ x and y. విల్ డిస్కస్ నౌ. See all of you, this is a given problem here. This is what the limits 0 to 3 and 1 to 2. This is the function. First I rewrite the given equation. First simplify that. దీన్ని ఏమలా రాయొచ్చు? xy plus x square y plus xy square. Okay, here don't worry, either you maybe consider it as y limits first or you can consider it as x limits. Don't worry, either way you'll get the same value. Now I'm going to consider this is y. Okay, మీరు ఎలా తీసుకున్నప్పటికీ మన ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుందండి. ఇప్పుడు నేను దీన్ని y లిమిట్స్ తీసుకుంటున్నాను. If you I want to apply the y integration, means x is a constant here 0 to 3. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ టర్మ్ ఇంటిగ్రేషన్ బైపాస్ చేయండి, అండ్ what is a constant? If you apply the integration with respect to y, x is a constant, that is 1 to 2 y dy. Then the next one is x square constant 1 to 2 y dy, and the next one is x constant 1 to 2 y square dy, finally dx. Okay,
Is it clear? Now this will become to what? డైరెక్ట్ రాస్తున్నానండి మీకు అర్థం కావడానికి. కొంచెం ఇదేమవుతుంది, y²/2 లిమిట్స్ 1 to 2. నెక్స్ట్ x² y²/2 లిమిట్స్ 1 to 2 ప్లస్ x. దిస్ ఈస్ y³/3. ఎలా వచ్చింది? x⁴n principle. What is that? x⁴n plus 1/n plus 1. Now after simplification, after putting the limit values, now I got this is 0 to 3. డైరెక్ట్ ఒకటి పని చేయండి, పుట్ ద అప్పర్ లిమిట్ ఫస్ట్ ఫర్ ఆల్. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, అప్పర్ లిమిట్ ఇది 2² x ఇంటూ 2² అంటే ఎంతమ్మా 4/2 అండ్ ప్లస్ x² ఇంటూ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 4 అండ్ x ఇంటూ 2 2 4 4 2 8 8/3. Upper limit is over, then minus of lower limit in the place of y. X into, what is our lower limit here? 1/2 plus ఇది మళ్ళీ సపరేట్ అండి ఎందుకని మైనస్ ఆఫ్ కదా, x² of 1 plus x into 1. See, if you put after y integration all the function converted in terms of x, then automatically మనం x ఇంటిగ్రేషన్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ సింప్లిఫై చేయండి. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే నాకు ఇక్కడ ఏం వస్తుందంటే 0 to 3. హియర్ I'll get this is 14x/3. ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2x² and minus of 5x/6 plus x²/2. Finally దీన్ని మనం dx. Okay, our minus and minus. After that our value is 0 to 3. చూడండమ్మా 14x/3 minus 5x/3 which is nothing but 23x/6 and 2x² minus x²/2, that is 3/2x². Okay, then after that apply the integration here. Now you will get our integration is 0 to 3. ఇదేమవుతుంది, xతో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే 23/6 into x²/2 అంటే 2 into this 6. Shall I write 12? Next 3x³/3 ఆల్రెడీ 2 ఉంది అంటే నేను 6 అని రాయొచ్చా, అంతే కదండి? ఎస్. ఓకే, 3/2 సారీ కాదమ్మా, ఇది 2 ఆల్రెడీ 2 ఉంది కదా, x³/3 ఈ 3 క్యాన్సిల్ అంటే నేను ఏమని రాయొచ్చు, x³/2. ఓకే, x³/2. Then the limits is what? 0 to 3. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ 123/4. See the next problem. ఎలా ఇచ్చారు, దిస్ ఇస్ xy dx dy అంటున్నారు కాబట్టి నేను ఫస్ట్ లిమిట్స్ నా కన్వీనియంట్ కోసం ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ x లిమిట్స్. ఓకే, అప్పుడు x is equal to 0 to 3 xy dx. యూ విష్, మీరు దాన్ని dy అని కూడా అనుకోవచ్చు, కానీ dx ఉంది కాబట్టి నేను x లిమిట్స్ అనుకుంటున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ గో ఫర్ y ఇంటర్నల్ ఇంటిగ్రేషన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x ఇంటర్నల్ లిమిట్స్. నా అప్పుడు నాకు అదేమొస్తుందండి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేస్తున్నాను, y ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ అంటే ఏమవుతుంది, x²/2 y కాన్స్టెంట్ 0 to 3 dy. Then what is our value here? Apply the upper limit, y into 3²/2 minus of y into 0²/2 into dy. This is what? 9y/2. This is 0. Okay, then after that y integration, y²/4 9y²/4. Upper 0 to 2. What is upper limit? 9 into 2²/4. Okay.
This is upper limit minus of lower limit. Okay ma, ante నాకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఇది 4 only this value will get it. 9 into 4 by 4, 4 cancel, answer is 9. That's it, very simple. See our next problem and the last one. Here the limits are constant, they already mentioned. This is a y limit and means differentiate, integrate with respect to y first. X limits are 0 to a, then if you integrate with respect to y, x is a constant, then constant integration you'll get y. Integration apply చేస్తున్నాను, y square integration ఏమవుతుంది y cube by 3 limits 0 to b dx. Clear? అప్పుడు ఇది ఏమవుతుందమ్మా x is equal to 0 to a. Now apply the upper limit in the place of y, that is x square b plus b cube by 3. Is it clear? And dx. Now integration by parts, minus of lower limit కదండి, minus of ఇది 0, ఇది 0 అవుతుంది. నేను ఏం చేస్తాను, with respect to x integration చేస్తే x cube by 3 into b plus b cube x. Why? Because this is a constant. Now this is 0 to a limits. In the place of a, substitute, in the place of x substitute a, means a cube b by 3 plus a b cube by 3. Finally a by b, a 3 is common, then what is the remaining? A square plus b square. This is the answer. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ద లిమిట్స్ ఆర్ వన్ లిమిట్, ఇచ్చినటువంటి రెండు లిమిట్స్లలో ఫస్ట్ లిమిట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y, you need to integrate with respect to x. If the limits in terms of x, you need to integrate with respect to y. Then after that constant limits. Is it clear? మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. దయచేసి వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.